पिक्चर कोई सुपर डुपर हिट नहीं हुई है। एक तरफ मिस्टर इंडिया है जो आइकॉनिक है और एक तरफ मैं समझता हूँ ये है। पहले नो एंट्री बनेगी, मिस्टर इंडिया भी बनेगी, मिस्टर इंडिया बनेगी राइट। उससे पहले नो एंट्री बनेगी। शी इज नॉट एक्सप्रेसिव। हाँ, शी इज एक्सप्रेसिव। हाँ, उसकी आंखें देखो, शी इज एक्सप्रेसिव बट इंट्रोवर्ट in communicating things to her father, especially where profession is concerned. I lost my wife in 2018 February. 2019 onwards, I decided to get back to activity. Otherwise, I felt that I may not remain sane. क्योंकि you have so many stars in your family, so कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने बिना डिस्कशन किए आप इतने इवेंट्स में जाते हैं प्रेस इज ऑलवेज देयर, तो वहाँ पर किसी ने आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी हो और फिर आप जब घर आए हो तो आपके बच्चों ने या फिर आपकी फैमिली ने बोला हो कि यार ये नहीं बोलना था? कई बार हुआ और इसलिए मतलब अभी जब भी मैं कोई इंटरव्यू के लिए बैठता हूँ, बोलते हैं भैया, मैं उनको बोलता हूँ मेरे से आप मेरे बारे में पूछना, मेरे फैमिली और बच्चों के बारे में मत पूछना, ताकि कभी कभी कैरियर में होकर मैं कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ। आई हैव ऑलवेज रेबल्ड इन दिस बैकहैंडेड ग्लोरी। I was first Anil Kapoor, known as Anil Kapoor's brother, then was known as Sridevi's husband. Now I'm known as Arjun Kapoor's father, Anshula's father, Janvi's father, Khushi's father. इंटरव्यू दिया नहीं, 1-1.5 महीने के बाद अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये मुझे डांट भी पड़ी है। Extremely funny. See, unfortunately, nobody in the audience has seen her funny side. Khushi has got a poker face and can be funny. So, of course, has got a different mindset. She's a very honest critic. हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ है मिस्टर बोनी कपूर। मैदान सुपर डुपर हिट जारी है, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। एज अ प्रोड्यूसर आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है जब आप एक रियल कैरेक्टर पे फिल्म बनाते हैं? फुटबॉल उठाया गया, चक दे इंडिया बन चुकी है हॉकी पे, बहुत सारी क्रिकेट पर बहुत सारी फिल्में बनती है। फुटबॉल इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लेट मी करेक्ट यू, पिक्चर कोई सुपर डुपर हिट नहीं हुई है। हम चाहते थे कि सुपर हिट हो जाए। इसको सुपर हिट रिव्यूज मिले हैं। एग्जैक्टली। जिन लोगों ने पिक्चर देखी उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद की है। बट अफसोस ये है कि जो हम चाहते थे, somehow I think the youngsters between the age of 16 and 25 जो cinema buffs हैं, they have not lapped up, they have not come to the theaters, which is very surprising because it's a film on not just on sports, it's a family film, it has got relationships. इसका मतलब मुझे अफसोस भी है, although I'm proud of the film, I feel this is one of the best films I've done. This is my 45th film, and this finally would be as iconic as Mr. India, I feel, because the kind of passion everybody's put into this film, right from the director to the actors, and of course a little bit of passion from my side. My partners also have put in a lot. Zee Studios has stood with us. Zee was the studio for the film. But somehow, I don't know the reason why the people didn't flock to the theaters to see this film. Ajay Devgan is a very big star. My analysis is perhaps people are used to seeing our heroes as filmy heroes, कि पूरे ड्रामेटिक डायलॉग बोलेंगे, कुछ मतलब एक्शन करेंगे, कुछ रोमांस करेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अजय देवगन हैज प्लेड अ रियल लाइफ हीरो by since he's playing that part, so he's played that part honestly. He can't be giving dramatic lines, he can't be ranting about things which he's not supposed to, or he's not supposed to do any action. There is no romantic कोई इस किस्म का मतलब है नहीं कि कोई ये हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, उसमें रोमांस है बट हल्का फुल्का सा मतलब दिखा है जो रियल लाइफ में होता है। तो इट्स बेसिकली टेकन अ वेरी, द एंटायर फिल्म हैज टेकन अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच एंड वी वांटेड टू बी ऑनेस्ट टू द बायोपिक ऑफ सईद अब्दुल रहीम। Incidentally, this is, I feel, Ajay Devgan's best performance so far, and he also feels the same about it. It's his best film, it's his best performance, and I feel it's one of, I've done 45 films. This I feel is amongst the most, it will remain my most cherished jewel amongst my few jewels that I have, Mr. Yeah. तो एक तरफ मिस्टर इंडिया है जो आइकॉनिक है और एक तरफ मैं समझता हूँ ये है। Unfortunately, पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे इतनी क्लिक नहीं हुई है। Yes, sir, exactly. My next question was कि when you make a film, do you think about box office collection, or
you are thinking that we are making a biopic of Mr. Abdul Rahim, so हमें इस लिहाज से काम करना चाहिए. As a producer अगर आप देख रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं हो पा रहा है, तो क्या अगली फिल्म में आप इस नहीं, बात देखिए, का अगर ऐसा हमने सोचा होता या ऐसा हमें लगता तो हम फिल्म बनाते ही नहीं है. This had, I mean, in my little experience that I have, I felt it had tremendous potential at the box office too. You see, since the COVID times, I think the taste of the audience has gone a sea change, because there is a lot of material coming out of, earlier we just had satellite, now we have OTT. Yeah. I mean, the audience today are exposed to world cinema. Not that they were not exposed earlier, but earlier it was a lot more difficult. Now it is there in your homes. in your home, If you are, you have remote, you have and Netflix, TV, you have yeah. Prime, you have Sony Live, you have I mean, there's everything. There are so much. The audience today has many choices. Yeah. And at the same time, they feel cinema has become is skewed more towards masses now. अब जैसे देखिए, पिक्चरें जो चली है, पठान चली है, RR चली है, जवान चली है, these are all films which had heroes playing a superhero role. मतलब रियल फिल्मी हीरो जो कि 10 आदमी को मार सकता है और उड़ भी सकता है, एक्शन ड्रामेटिक लाइंस, या नथिंग अगेंस्ट इट. मैंने भी उस किस्म की फिल्में बनाई हैं. बट ये फिल्म वाज एन ऑनेस्ट फिल्म शोइंग द कोच एज ही वाज. ही, अकॉर्डिंग टू मी, प्लेड अ रियल लाइफ हीरो. ही डिडंट प्ले द फिल्मी हीरो. नथिंग रॉन्ग इन प्लेइंग द फिल्मी हीरो. हमने भी फिल्में बनाई जिसमें फिल्मी हीरो है, जहाँ पे डायलॉग बाजी, एक्शन है, मतलब हीरोज रनिंग आफ्टर बूइंग द हीरोइन, सिंगिंग सॉन्ग्स, डांस भी होता है, सब कुछ होता है. इसमें ऐसा कुछ है नहीं. तो कहीं पे आज रेट्रोस्पेक्ट में मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स फिल्में बनी है ज़्यादातर चली नहीं है. अब एहसास हो रहा है. अब जैसे देखिए, गोल थी, वो भी नहीं चली थी. अब सचिन तेंदुलकर पे पिक्चर बनी थी, वो भी इतनी खास बॉक्स ऑफिस पे नहीं गई थी. अजहर पे पिक्चर बनी थी, वो भी खास नहीं गई थी. देयर आर 2 or 3. सी, लगान वाज नॉट अ स्पोर्ट्स फिल्म. That was the film जिसमें स्पोर्ट्स थोड़ा सा दिखाया गया. एक सेगमेंट था क्लाइमेक्स का जहाँ पे क्रिकेट इन्वॉल्व हुआ था. दैट आल्सो विद नॉन प्लेइंग, I mean the cricket, no. Those characters were not really sports people. They were ordinary people they were not cricketers, or who had to win the kind of situation they were in, लगान निकालने के लिए. So how that was लगान. अब जो फिल्में चली हैं, जो स्पोर्ट्स की फिल्में चली हैं, वो है एक धोनी. जब धोनी लगी थी, धोनी वाज स्टिल प्लेइंग एंड ही वाज अ सुपरस्टार. इनफैक्ट जब धोनी की प्रमोशन हुई थी इनिशियली, सुशांत सिंह हीरो था उसमें. इनिशियली द मेकर्स वर नर्वस टिल द टाइम दे अप्रोच धोनी. 20th Century Fox अप्रोच धोनी के, यू गॉट टू प्रमोट द फिल्म. देन इट वाज सुशांत सिंह एंड महेंद्र सिंह धोनी हु प्रमोटेड द फिल्म्स टुगेदर. Yes. And that's the time when the film really caught on. Earlier prediction was film is open to 4 crores or 4.5 crores. Finally, it opened to 14-15 crores. Then actually, then Dhoni was a household name, playing cricket at that point of time. Yes. The other sports film which has done well is Bhag Milkha Bhag. Now, Milkha Singh till today is a household name. And you see, अगर हीरो आपका हो जो स्पोर्ट्समैन, अब जैसे 83 में काफ़ी हीरोज थे, बट 83 इतनी बार टीवी पे दिखाई गई थी कि एवरीबडी न्यू व्हाट इज हैपनिंग. देयर वाज नो सस्पेंस एलिमेंट. धोनी में ये था कि दे वांटेड टू नो हिज पर्सनल लाइफ. पहले कौन सी गर्लफ्रेंड थी, बाद में कौन सी थी, शादी किससे हुई. No, there was everything. And then where did he come from? He was a ticket collector. All those things, 90% of the audience didn't know. It was out there in the media, but 90% of the masses didn't know. So that became interesting. Similarly, Bhag Milkha Bhag, they've shown his real life, how he tried to woo a girl, and what was his situation that time. India Pakistan की partition हुई थी, how he finally made it, and these were facts which were unraveled during. And we thought this also film would have the same kind of interest. It will involve the audience. But unfortunately, unlike Milkha Singh and Dhoni, our coach was not a well-known person. In fact, when we started the film on Wikipedia, there was hardly any news on him. हमको मुश्किल से एक आध दो फोटोग्राफ मिली थी इस कोच की. So that I feel may have been the undoing. And the other thing is he's not played a filmy hero. He's played a real life hero, as a real hero.
But honestly, sir, as you said कि Wikipedia पर बहुत कम information थी and all. But after this film, after you announced this film और ये film बनने के बाद, trailer आने के बाद, there are so many informations. मतलब I think लोगों ने research कर करके चीजें निकाली तो होंगी. I mean, this is this is the achievement of this the is the film. achievement of the film. Yes. This is what we had expected, but we expected a lot more, Yeah. which didn't happen. But I'll tell you one thing. I'm not comparing myself to Raj Kapoor or Yash Chopra or Guru Dutt. See, Guru Dutt's Kagaz Ke Phool didn't fare well, but it has become an iconic film in his library. Raj Kapoor's Mera Naam Joker didn't fare well, but till his dying day, he felt that was his best film. Similarly with Yash Chopra, Lame he felt was amongst his best films. It didn't do well. अब I'm nobody compare. I'm not comparing myself to these stalwarts. I'm not even 1% of what they were. But मुझे लगता है इस फिल्म की जो क्वालिटी है, the way Amit Sharma has made this film, the way the actors have acted in the film, the kind of performance Ajay Devgan has given, the kind of music A.R. Rahman has given, the kind of screenplay, I mean, everybody has come together to make this film a spectacle. You know, it's the scale of the film comes across fantastically. The happenings look authentic. Nothing looks fake in the film. But unfortunately, जो असली चीज़ हम चाहते थे वो हुई नहीं. पब्लिक भर भर के आई नहीं. पिक्चर आज भी चल रही है. जो देख के आता है ताली मारता है. हम भी कल एक शो में गए थे जहाँ पे मतलब मैं भी थिएटर में गया तो पिक्चर जैसे खत्म हुई तो people don't get out of the seats, get up and stand there till the time the last title is out. And then there are people whose eyes are moist, who are choked, they are clapping, all these emotions are there. तो ये सब कुछ होते हुए जो रियल ऑडियंस थी वो क्यों नहीं आई? By real audience I mean the cinema goers between the age of 16 and 25-30 and the masses. अब ये रिक्शा वालों को शायद कोई इंटरेस्ट ही नहीं फुटबॉल में क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है. और उसको क्या मतलब है सईद अब्दुल रहीम क्या कर कहाँ से गुजर और क्या क्या ही वेंट थ्रू ऑल व्हाट. तो ये सब चीजें आज लगता है इन रेट्रोस्पेक्ट तो ऐसे ही था. तो सर अगर मैं मैदान से थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो क्या आप किसी फिल्म के सीक्वल पे काम कर रहे हैं? वेदर इट इज अभी हम लोगों ने बहुत दफा सुन लिया किसी भी फिल्म के बारे में, मतलब अगर मैं बात करूं तो क्या कोई सीक्वल आने वाला है? क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? खुल के पूछो. मिस्टर इंडिया के बारे में बात कर रही हूं. मिस्टर इंडिया तो पहले नो एंट्री बनेगी. मिस्टर इंडिया भी बनेगी. मिस्टर इंडिया बनेगी राइट. उससे पहले नो एंट्री बनेगी. उसके अलावा सी इन दिनों में इन द लास्ट 4 years I lost my wife in 2018 February. 2019 onwards I decided to get back to activity. Otherwise I felt that I may not remain sane. And you won't believe, in spite of the COVID and all that, I have made and completed 8 films. Maidan was the first film which was released last. I've made 5 Tamil films, 1 Telugu film and 2 Hindi films. So, which meant that I was active all the time, because this had a certain kind of a shooting. We could not do it during COVID because it involved a crew of 600 to 800 people. I mean, on the sets we had 2-3 ambulances, so many doctors for precautions whenever we had this window of shooting. But जो दूसरी पिक्चर थी उसमें we could manage with just 1 ambulance and some doctors. And we continued shooting. क्रू वगैरह इतना बड़ा नहीं था. वही 100-150-200 का क्रू था जो अलाउड था, what was allowed. बट इसमें तो मतलब इस फिल्म में वो हो नहीं पाता क्योंकि यू हैड प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू हैड मतलब टेक्नीशियंस, क्रू कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड सम ऑफ देम स्टेड हियर फॉर 2 to 3 months. जो हमारा VFX सुपरवाइजर था, ही हैड कम विद हिज गर्लफ्रेंड एंड ही डिडंट वांट टू लीव द कंट्री. एंड वी हैड मेड अ मॉडल ऑफ द सेट जस्ट फॉर द जब स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर आया था, ही एक 30 जितना बड़ा एक कमरा उतना बड़ा मॉडल बना था फुटबॉल फील्ड का. एंड that's how he used to discuss how the shots would be taken out. Of course, my director did far better than what he was suggesting. I mean, Rahman, I have never seen him work so hard. एक गाने के लिए जो टीम इंडिया का थीम सॉन्ग है, he's done 8 tunes. 8 tunes. For the background music, certain reels he's done 2, 3, 4 times. He saw the film,
went back to the studio, added a few things, changed a few. I mean, this kind of commitment, this kind of honesty, this kind of patience, and honesty towards his own work. He wanted to match everything what the director had put on screen. Near and dear ones का क्या feedback रहा, whether it is your family or children? Well, my children loved the film. अच्छा. In fact, my daughter tells me, Dad, just move on. You've got so much love in this film. My son says, Dad, you should be proud of this film. And the friends of my children also, they all have come up to me and said, Uncle, I mean, this is one of the best films we've seen. My youngest daughter, who doesn't see many, I mean, she's a little reluctant to express herself fully. She's like a mother, she's an introvert. She's not expressive. She's expressive. अच्छा. उसकी आंखें देखो, she's expressive. But introvert in communicating things to her father, especially where profession is concerned. अब जैसे मैं उससे पूछता हूँ शूटिंग करके आई तो कैसा लगा, तो you see it, no dad, मतलब वो she will not go into details of what she did and how it happened and what had happened. She will only discuss her stressful days. Oh. And Anshula, of course, has got a different mindset. She's a very honest critic. Achha. Very honest critic. Whether it's a brother's film, whether it's a father's film, whether it's her sister's film. She's honest to the core. So they're all happy with this film. They were all... Anshula had one reservation. She felt the film is long, which quite a few people felt the film is too long. But then we tried to trim the picture also. Trim होके मुझे ऐसा लगता था picture का जो interest है वो dilute हो जाता है. The way it has been shot in a manner where the narrative has got to be the way it has been shot. आपको भी अब आजकल ऐसा जाना जाता है धीरे धीरे कि he is the father of Janhvi Kapoor, he is father of Khushi Kapoor, he is the father of Arjun and Anshula. So आपको अपने बच्चों की नाम से जब जाना जाता है तो कैसा लगता है? See, I have always rebelled in this backhanded glory. I was first known as Anil Kapoor's brother, then I was known as Sridevi's husband. Now I'm known as Arjun Kapoor's father, Anshula's father, Janhvi's father, Khushi's father, Sanjay's brother. So I revel in this. I enjoy this. You see, I'm happy that I am known by the good work that my children are doing. My brothers did or my wife did. I mean, there's nothing wrong in it. I'm not a self-obsessed person कि नहीं मेरे को मेरे लिए जाना जाए. जो मेरा काम है वो तो सब देखेंगे ही. But to be known as, my children's father, to be known as Arjun's father, to be known as Janhvi's father, Khushi's father, Anshula's father, Anil's brother, Sanjay's brother, Sridevi's husband. So it gives me a lot of joy. I mean, I find nothing wrong in it. In fact, I enjoy being known thanks to them. Okay. I enjoy the reflected glory, which comes thanks to my family. And very honestly, you are answering all the questions. Next question is कि कभी ऐसा हुआ है कि चूँकि you have so many stars in your family, so कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने बिना डिस्कशन किए आप इतने इवेंट्स में जाते हैं press is always there, तो वहाँ पर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी हो और फिर आप जब घर आए हो तो आपके बच्चों ने या फिर आपकी फैमिली ने बोला हो कि यार ये नहीं बोलना था? कई बार हुआ और इसलिए मतलब अभी जब भी मैं कोई इंटरव्यू के लिए बैठता हूँ बोलते हैं भैया मैं उनको बोलता हूँ मेरे से आप मेरे बारे में पूछना, मेरे फैमिली और बच्चों के बारे में मत पूछना, ताकि कभी कभी कैरियर अवे होकर मैं कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ और उनको लगता है ज़्यादा क्यों बोलते हो आप, दे शुड डिस्कवर दीज क्वालिटीज़ इन अस. तो मैं बोलता हूँ भाई माफ़ करो गलती हो गई. रिसेंटली किसी बात के लिए आपको ऐसा सुनना पड़ा? ये काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहता था हमेशा. तो अभी पिछले 1-1.5 महीने से ब्रेक है क्योंकि मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं. 1-1.5 महीने के बाद अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ. तो ये मुझे डांट भी पड़ी है और नाराज़ भी हुए हैं. फाइनली नाराज़ होने के बाद बच्चे रोए, मैं रोया, सॉरी मैंने बोला. उन्होंने बोला नो डैड डोंट से सॉरी बट जस्ट it has reached that height. Oh, Rona and all also involved. Rona in the sense, I felt sorry that yes, what they're saying, because in today's generation, children are far more smarter than what their fathers are. And I see their point. I feel they are right in what they say. Okay, why should I be talking about
them, people should talk about them. I shouldn't be saying that this is what he's achieved or this is why she's achieved. It should come to me from the other person. I shouldn't be talking about it. Okay. Who is more fun in Kapoor's, like Kapoor family? We all are fun-loving. Again, anyone if you have to choose one. Well, see, Notorious or fun. Arjun has a sense of humor. My wife had a fantastic sense of humor. She was a very good comedian too. Sanjay has a superb sense of humor. Anil has a good sense of humor. Janvi is extremely funny. See, unfortunately, nobody in the audience has seen her funny side. Khushi has got a poker face and can be funny. So Anshul is very, very spontaneous and witty. So everybody has their. My father had a fantastic sense of humor. And what about you? Well, I am what I am now. What did you go to figure out what I was? I've been here for almost an hour. Yeah. So you should figure out. You are a very honest person. What I feel. बात humor की हो रही, honesty की नहीं हो रही. Humor भी है. Humor भी है. Who is short-tempered? I used to be short-tempered. Okay. Now proper ले लिया. I used to be, and I'm better off now. I'm more patient now. Okay. But once in a way, कभी न कभी छूट जाता है. बम फट जाता है. मेरे ऊपर ना फटे ये इंटरव्यू के दौरान. So guys, please go and watch मैदान. And thank you for watching this video. And thank you so much, sirs, अपना time देने के लिए.